హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు హర్ష. మీరు చూస్తున్న తెలుగు టెక్ టిప్స్ అండ్ ట్రిక్స్. ఫ్రెండ్స్, ఇవాళ వీడియోలో నేను మీకు వెదర్ ఎలా చూడాలో చెప్తాను. సో దీన్ని మీకు క్రోమ్ ఓపెన్ చేయండి. సో క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ వెదర్ అని టైప్ చేయండి. ఇక్కడ చూసినట్టే మీ లొకేషన్తో పాటు వెదర్ ఏంటి అనేది కనిపిస్తుంది. చూసినట్టయితే సో మీరు ఇక్కడ చూసుకున్నట్టయితే రైన్ అని ఉంది, అలాగే సెంటిగ్రేడ్, ఫారెన్హీట్ ఇవన్నీ మీరు చూసుకోవచ్చు. సో మీరు ఇక్కడ లొకేషన్ ఆన్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దాంతో మీ లొకేషన్ ట్రాక్ అయ్యి ఆ లొకేషన్లో వెదర్ అనేది ఎలా ఉందో చెప్తుంది. సో ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ.